danna subscribe sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Gwamnatin tarayya ta ce bata biya ko sisi ba wajen sakin fasinjoji 23 da aka yi garkuwa da su a harin da 'yan bindiga suka kai kan jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Maris na shekara ta 2022. Da yake magana da manema labarai a jiya a babban birnin tarayya Abuja, ministan sufuri Ma'azu Sambo ya ce fasinjojin da aka sako tuni suka gana da iyalansu da kuma bayan an duba lafiyarsu. Ministan, wanda ya bayyana farin cikinsa da sakin waɗanda lamarin ya ritsa da su, ya bayyana cewa manufar gwamnati ita ce a kubutar da waɗanda lamarin ya shafa lafiya ba tare da an biya kuɗin fansa ba. Ya ƙara da cewa akwai shirye-shiryen sake dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna a 'yan kwanaki masu zuwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, na kasance ɗaya daga cikin fasinjojin jirgi na ƙasa wanda za mu zo daga Abuja za mu zo Kaduna, sai kuma itila'i ya faru da mu. Muna hannunsu da alhamdulillah har zuwa kwana 85. So ranar irin ta yau ran a Talata ina zaune na gama sallan duha, sai ina jin shirbi na karanta sunan Allah Allah ihu, sai na ji ƙara, sai muka ce wannan ƙarin bindiga ne, sai na ce ina lillahi, ina jin ma kaman ya same ni, sai na duba sai na ga jini ne yake shigowa ga jerin wando, ina ɗagawa sai yan uwana wanda muke tare da su a cikin ɗaki sai suke cewa an harbe ni, an harbe ni, sai na duba ya na gani, sai dokta muna tare da shi sai ce kwanta, na kwanta sai aka duba sai aka gani, sai na cire gidana, sai singileti na jini yana ta zuba, sai aka samu sai aka rufe wurin da harbin ya shafi na a ciki na dan saman cibiya na ne. To a takaice da aka kira doktan shi sai aka dan samu sai zo da angula ba tun shi ya dan sa ya tsashi a cikin ciki na, yana dan taba hanji na, yana duba bullet din dan ba a ga inda bullet din yake ba a takaice. So daga baya kuma ya ƙara sa almakashi ya ƙara dubawa, yana tabawa, ina ƙara, ina lillahi wa inna ilaihi raji'un da sauransu dai. Daga ƙarshe sai aka samu sai aka rufe sai aka sa shi bullet din ya shiga cikin jikinka ne ko kuma dai ya wuce ne? har yau dai ba a sani ba, a ga bullet din kuma ba a gan shi a jikina ba, amma dai yanzu muna fatan za mu je a x-ray ba, amma har yanzu ba a gan shi ba, kuma alhamdulillah. To wani irin hali kuka shiga cikin wannan watanni? To gaskiya ne tun daga lokacin daga muka ji kara a cikin jirgi, muka ji karan bom, tun daga lokacin a ruɗe muke, yadda rana ma ta faɗi takalma na suka zube, haka dai muke ta tafiya dai har zuwa kullum ana kwana da mu da bindiga, su ba kwanciyar hankali ba ni suna. To wani kira za ka yi a shugabantar tarayya akan bayan Allah da kuka bari a can? To hakika gaskiya akwai tsohuwa da muka bar ta kai kusan shekara 90 da wani abu, sauran kuma yara kanana su ne musamman wanda suka fi a ba sosai a musu, amma ko mutum ne ba ma san mai kara kwana. Da haka abin da gwamnati tarayya za ta yi na kokari, Allah ya ba ta iko da kuma sauran yan uwan da suke taimaka mana duk su kokari wannan mutane su biyo bayan gobe Laraba in Allah ke. To masha Allah. The situation is really dire and terrible. Okay, can you say about your experience? Please. My experience is really terrible. I mean, you can see I just finished shedding tears of joy that I've been. I have gone back and I'm going to be reunited with my family very soon. Now, quite frankly, it's not the experience I've been through in the last 4 months is not something I would like even my enemy to go through, because I mean there was barely food. I mean for people to eat. We were hungry for the last three and a half months. I mean we were quite surprised in the last 2 weeks. We actually we started bringing food stuff that we ate, and we were actually okay in the last 2 weeks. But then for the first 3.5 months, we were actually very, very, very hungry. And when I say very hungry, this is an understatement. I mean, there were days that we go and just eating once. We ate once on certain days. And
just imagine there are children that are barely 1 year. I mean, the child that is barely 1 year old and 90-year-old person feeding once a day. Just do the math. Just do the math. I mean, when you talk about medication, I literally was the medical doctor on camp. I was treating the captives as well as the bandits, or I would say Boko Haram members. There wasn't medication. To be very frank with you, we had on the radio somebody was claiming that they would bring medication whenever it was needed. There wasn't any medication on camp. I mean, we could go this. There was a day that a particular lady who had malaria. So malaria, you could treat malaria with 1,000 naira. But this lady literally was going into coma because there wasn't medication for her. I mean, there wasn't medication for her malaria. So the situation is really, really terrible. Really, really any molestation, beating? Well, I personally did not experience any molestation, but then some women on camp claimed that there were attempts at molestation. But I personally did not experience this, and this happened in the first 1 to 2 weeks after we were held captive. Your final advice to the federal government regarding the condition of the remaining captives? Well, I would like to call on the government to do whatever is necessary to rescue these people, because these people are in a very terrible situation. Very terrible. They're very hungry. There is no medication. I mean, when we left these gida lafiya kalau ruwa sun taimaka so kwanan mu 127 yau Allah ya kawo ƙarshen zaman mu muna kira ga gwamnatin tarayya da masu hannu da shuni su taimaka ma sauran uwanmu da suka rage dan Allah dan annabi a samu a ceto rayuwarsu saboda suna cikin wani hali mun gode is that I keep on saying that there is nothing dialogue and negotiation will not achieve. In a situation where military force will not work, dialogue will certainly work. This thing happens over 4 months ago, and most of these victims, are in terrible condition, as you can see in these pictures. As for me, I have said it before. I have formally withdrawn myself from anything that has to do with negotiation because of the situation we find ourselves and because of the government's lack of interest in this matter. But what brought these 5 released victims to my office this afternoon? They were successful, at the end of their travels. They came purposely to thank me for the past efforts I have done in mediation and in engaging with these doctors to ensure that none of them is harmed. So I think it's a visit to show their appreciation to me. That is why I take pictures with them, and we pray that the remaining victims, the government will facilitate their release as soon as possible. As I keep saying, is that when government did not take charge of situations like this, you will only allow desperate family members, to negotiate the release of their loved ones, and by implication, certainly someone will be paid. So, if, for example, things like that will happen, then what will be the fate of the majority of the captains that are there who cannot even raise as small as 100,000 naira? We have to realize that most of the victims that are there in the forest, more than 80% of them are very poor and cannot be able to even negotiate their release. So I think government has to have to consider these glaring realities and then come to the aid of these remaining victims as soon as possible. You can see from their interviews, it is really terrible, and one is only surviving by Allah's will. So I thank them for the visit, for what I have done in the past, and we pray that government will step in and ensure that this thing comes to an end as soon as possible. Kadwana so mbada wani picture kamang